Rồi. Ổ khang xí giờ là còn T-Rex mà. Alo, alo, alo. Sao không đang ngồi? Alo nghe không? Cái này nghe. Alo. Cái này bị mấy đứa ơi, ghê quá vậy. Nước cái này nè, để cái này nè, ok, chờ xíu anh lấy đồ thôi. Ơi, Hư nhắn gì vậy em? Chờ anh xíu. Nói anh đang bận setup rồi. Chỉ có ăn cốp lên drive có USB không? Em có USB không? Hay là tí trình bên laptop em luôn? Dạ. Nhưng mà có cần có USB này có cần xíu biết làm gì chờ xíu mọi người. Làm gì đó anh không nhớ gì đây có cái này. Ủa nó có heo dao luôn. Ủa đỡ mất rồi, mất là không có nói được gì luôn á. Phép rồi. Người ta là cô nó vòng nổi tiếng á. Dạ không? Dạ. Bên Lan rồi đó. Sao nữa. Alo. Không đi. Alo. Không ai đừng sao nó đốt tình chứ. Sao nhỏ? Thôi tức mà. Em là thấy bạn nó đang bị rồi đó mà em không nghĩ nó sẽ bị như vậy. Không nghĩ cái gì? Mới là chuyện gì bên đó. Bỏ cái thuốc lên được không? Chỗ tính nữa chị mình không có lên đường thôi chị nha. Ai? Em cười cho để em cười cho. Em cười khổ cho. Giờ ai chỉ tính giờ dùm đi. Alo. Có nghĩa là đủ 8 phút cái là từng điện thoại kêu luôn. 10 phút đi anh. Nha, 8 phút là điện thoại nó kêu luôn, để cho kêu luôn nha. Không có cần phải Alo. Mọi người ổn định trật tự để mình bắt đầu chương trình luôn ha. Chị Duy. Phải không? Bé đây ngồi nè. Chị sẽ cho em. Đó. Rồi lên đi dọn cái bàn dưới đó, bàn này để dưới. Và hân hạnh chào mừng anh chị ban cố vấn và các bạn thành viên câu lạc bộ và Trương Vương đã đến với buổi meeting ở ngày hôm nay. Thì buổi hội nghị ngày hôm nay ngoài việc tạo ra cái không gian để trao đổi, cập nhật kiến thức y khoa cũng như là chia sẻ kinh nghiệm thực tế của trong lĩnh vực ngoại khoa, bên cạnh đó thì đây cũng là cơ hội để cho các bạn sinh viên của câu lạc bộ mình tiếp cận gần hơn với cái tư duy nghiên cứu khoa học cũng như là biết được là cấu trúc của một bài báo cáo khoa học thực tế trên lâm sàng như thế nào. Sau đây thì em xin trân trọng giới thiệu chủ tọa của hội nghị, bác sĩ Lê Kim Long. Đồng thời thì hội nghị cũng rất là vinh dự được sự tham gia của các anh chị báo cáo viên, là những anh chị làm những chủ đề lâm sàng từ bệnh viện Nhân dân Gia Định và bệnh viện Khánh Hội, và những bài báo cáo này thì sẽ được tuần sau trình tại một cái hội nghị rất lớn là hội nghị ngoại khoa toàn quốc ở Thái Nguyên.
Đó là những anh chị là bác sĩ Lê Kim Long, bác sĩ Dương Ngọc Quỳnh Như, bác sĩ Thái Khánh Phát, bác sĩ Phạm Chí Nhân, bác sĩ Trần Minh Quang và bác sĩ Trịnh Mỹ Trân. Thì để không để anh chị chờ lâu nữa thì mình sẽ bắt đầu với nội dung của bài hội nghị hôm nay luôn. Thì bài đầu tiên của chúng ta là bác sĩ đối với bài của bác sĩ Trần Minh Quang thì trong phẫu thuật nội soi cắt túi mật thì không phải lúc nào á thì cái giải phẫu nó cũng luôn luôn như sách giáo khoa. Có những biến thể đường mật rất là tinh vi, chỉ cần bỏ sót một chi tiết nhỏ thì cũng có thể xảy ra biến chứng trong bàn mổ. Do đó hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe bài báo cáo từ bác sĩ Trần Minh Quang, đó là tối ưu hóa phẫu thuật nội soi không cắt túi mật trong trường hợp biến thể giải phẫu đường mật. Báo cáo ca ống túi mật đổ vào ống ngang chung sau phải. Xin mời bác sĩ Quang. Em có muốn tới cái slide gì đó. Chắc nãy cái đó. Good afternoon, everybody. My name is Trần Quang. So today I'm honored to be here and share you a scale of rare plus high risk biliary anomalies. The cystic duct entering the right posterior hepatic duct. So as we all know, the laparoscopic cholecystectomy now is the gold standard of treatment for symptomatic gallstone. And the most serious complication of this procedure, the iatrogenic. The iatrogenic bile injuries with the incidence is 3 times higher than urban surgeries, and the most common reason due of these complications is the misidentification of the biliary anatomy. The case we discussed today, according to type A5 classification for right posterior hepatic duct, this type is exceedingly rare but a high risk variance because during with dissection in the procedure, it may be easily misinterpreted as the cystic duct. Or as you can see on the slide, on the right, I illustrate the position we clip in the surgery. Nhưng mà nó không có cái lên. So we come to the patient, 65-year-old male, come with us with a pediatric and without fever or jaundice. After investigations, he was diagnosed with the acute pancreatitis secondary to gallstone and were scheduled for elective laparoscopic cholecystectomy. Because of the initial CT scan show an unusual confluence of the biliary trees, we indicate the MRCB after that and successfully demonstrate the cystic duct ran into the right posterior hepatic duct before entering the common bile duct. This is abnormal. So during the surgery, we carefully dissected and achieved the CVS, the critical view of safety. This is a plan we use during the laparoscopic cholecystectomy to find two structures. And traditionally, they are the cystic duct and the cystic artery. But in the case of abnormalities, biliary abnormalities of the right duct, it may be misinterpreted. So because we have the results of the MRCB results, we use the IOCs, the cholangiogram to finally
confirm the anatomy. You can see on the on the slide in the picture A, the contrast agent is directed inject to the gallbladder, and to the on the picture B we can see the cystic duct and the common bile duct. After that, when we continuous inject the contrast, we find the abnormalities. Yes, the rise posterior hepatic duct and cystic duct drain to the rise posterior before come into the CBD. So after the surgery, the patient is was recovery well and discharged until decrease. Now we take a look on we discussion on how we can perform a safe procedure. As I mentioned before, it's important to know the anatomy of the biliary before we come to the procedures. And in this case, it can be the MRCP. We can use the MRCP before the surgery to seize on the biliary branch. It's a non-invasive and high-resolution technique modality to see the biliary growth map. But what happens if we don't have the MRCP? Recently, in traditionally we don't use the MRCP routinely. It's just a few of case. So what happens if we don't have the MRCP? First, we take a look on the critical view of safety. Traditionally, critical view of safety is the plans, surgical plans we achieve after dissection, and in the traditional we find out two structures, but in some cases, especially when there's abnormalities of the right hepatic duct, they may be decreased instead of two in other case. This is a case reported by an Indian doctor. He showed after because he has the MRCP before the surgery, he sees three structure entering the gallbladder, and during the surgery he dissection and find out all of three structure. And so he conclude that the use to dissection to achieve the CVS only is not safe enough to have a safe procedure. In this case, we need further investigation intraoperative like the cholangiogram. And so lastly, we talk about question. So which is the technique is more appropriate for to find out on the branch of the biliary. On the slide, I show you the route we can perform the IOC. There's the cystic duct and strain the gallbladder. Keep in mind that in the situation of cystic duct, we must be dissected and clip the cystic duct before we inject the contrast agent. So now we see the flow of contrast agents, and let's think about what's happened if there is the abnormalities appears. So this is for example in the first situation when we perform the IOC through the cystic duct. This is the picture you can see. You think, but the reality is you have the right posterior hepatic duct injured. On the other hand, when we use the IOC through the gallbladder, like in this case, we can see on the branch of the biliary crease and reduce the risk of biliary injuries. Yes, so in conclusion, we can see that transplantation cholangiogram is a safe and appropriate technique when biliary anatomy is unclear, and this helps us to get safe procedures. That is the conclusion, and
That's all I want to say to share you today. So thank you. Vô nó dưới đây. Hảo phải Hảo. 2 phút để hỏi. Ủa, 2 phút là người chỉ còn lại hỏi. Mọi người hỏi nữa. First one, thank you. Thank Dr. Minh Quang for interesting presentation. I have a question for you. Yes. Do you think your finding or this rarely variation of biliary preoperatively I think is significant to the clinical management because with the intraoperative finding that you present, I don't think it's different between all other cases of cholecystectomy. Do you think if you don't find out the variation before you surgery, do you think the outcome, the result will be worse than if you find the variation? Thank you for your question. As I mentioned before, the findings of the preoperative MRCP, the significance, but we don't use the MRCP resource of case. In this case, luckily we find on the CT scan before, so we indicate the MRCP. So if we don't have the MRCP, yes, during the surgery, if we detect it with caution, we can apply and use the IOCs. I think we will have the same result, the same outcome without not worse. Thank you, Dr. Quang. So, any questions? Thank you, Dr. McWay. But I have a question for you. So if we don't have the IOC intraoperative cholangiographics, but we have the MRCP before the procedures, do you think it will help the surgeons to achieve the CVS and have good results in these operations? Thank you for your question from Dr. Pu. As I show you, if we have the MRCP results, we keep in mind maybe it's, we will keep in mind ACR variance, and during the surgeries we detect with caution. It may have the same result without the IOC, but the use of IOC can help us to certainly the anatomy during the surgeries and guide us how we dissect it to reduce the risk of minor injuries. And remember that you cannot achieve CVS in all the cases for cholecystectomy. Yes, thank you, Dr. Minh Quang. Mình còn bao giờ nữa để hỏi. 3 bài. Cảm ơn bác sĩ Minh Quang. Được ăn được. Sau đây thì tiếp tới chương trình thì sẽ đến bác sĩ Phạm Chí Nhân. Thì có bao giờ các bạn và anh chị có nghĩ là nấm, đặc biệt là nấm đông cô có thể gây tắc ruột non không? Thì một món ăn rất là thường gặp, tuy nhiên trong tình huống này nó trở thành thủ phạm bất ngờ. Thì chúng ta cùng đến với cái cây lâm sàng đặc biệt này. Mời bác sĩ Phạm Chí Nhân.
afternoon, my dear judges and colleagues. I'm Dr. Nhân. Have you ever heard of shiitake mushroom, or in Vietnamese, nấm đông cô, nấm hương? Yeah, and it's very popular in Asian cuisines. Tasty, nutritious, and easy to eat. But here's a question: can something so familiar could actually pose a hidden danger? The answer is yes. In some rare cases, large and fully chewed pieces can persist digestion, lodge into the GI tract lumen and causing mechanical obstruction. So, when will we suspect this entity? What CT features and elements of dietary history should perform a different pathway? Today, I will take you through real ways to answer those questions and to indicate those the most practical issues that we can use in our daily practice. So first, to begin with, small bowel obstruction is a very common surgical emergency. With the most common cause caused by adhesion with the previous abdominal surgery, up to 60% of all cases, followed by hernias and tumors. Rarely we can see a small group, but very important and cannot deny, which is bizarres or foreign bodies, about 5%. And shiitake mushroom is very popular in cuisine and can be prepared in many ways, from stir fry to soup to noodles. But shiitake mushroom has high content of insoluble fibers and chitin. So a large piece with a poor dentition can actually lodge into the lumen of the GI tract and cause the obstruction. And moreover, the shiitake mushroom is usually radiolucency in CT scan. So what does it mean? As you can see in this picture, you can see two slides of CT scan. On the arrow and the arrowheads are the fragments of the shiitake mushroom, which is very familiar with intraluminal gas, which means some case very difficult to differentiate from the intraluminal content. So at a first glance, if we don't think of the shiitake mushroom, we can usually overlook it, which means we can ignore it, unless you actively search for it. So our case will show you how we nearly missed it and how important the second look on the CT scan combined with the dietary history taking is can make the result different. And our case is a 69-year-old man presenting to the ER room with 1 day of abdominal pain with distension, and his medical history was significant. open appendectomy 50 years ago, and notably he had poor dentition condition with missing lower molars due to previous injury from wartime. On examination, his vital signs are stable, mild abdominal distension, and hyperactive bowel sounds. On the CT scan, we can see distension of multiple loops of small bowels with a clear transition point right at the right iliac fossa, at the terminal ileum, and the afterward lumen was distended, was collapsed. So with those information combined with his previous history of abdominal surgery, our first impression was adhesive small bowel obstruction, and we plan on non-operative management. But when we look closer at the CT scan, right at the transition point, there was remarkably detail that we noticed. This is a mass with a low density mass right at the transition point with motor gas pattern that had us thinking, could this be something else? Could this be a bizarre?
which is a foreign body caused by a food intake. So we retake the dietary history more detail. The patient said that he had consumed one whole shiitake mushroom 2 days earlier while having noodles. Because it was too slippery, he did not chew well, so he swallowed whole. And with his poor dentition, we can now change our direction from initially an adhesive case to a food-related small bowel obstruction. And of course, our plan had to change because on the latter scenario, usually emergent intervention are required, like surgery or endoscopy. So we had to plan out to identify the exact number, and the exact location of the viscera through the investigation through the CT scan and detailed history taking of dietary, which is very important because this can is guiding our extraction strategy, because the patient confirmed he had swallowed just one shiitake mushroom, and we can only find one mushroom on the CT scan, which is the image I showed you earlier. We performed the surgery. We found out the full oval-shaped mass in the terminal ileum, just 20 meters proximal to the iliocecal valve, and we performed a enterotomy to extract the viscera, then confirmed to be the shiitake mushroom about 6 centimeters in length. And notably, I have to notice you that we did not intend to milk. We did not intend to milk the mass through the valve to the cecum because we was afraid of the bowel injury because not like other food viscera, we can use this strategy. A shiitake mushroom usually become into one full mass. If we try to forcefully build the mass into the cecum, it can tear the serosa and perforation of the ileum will occur. So after the surgery, the patient experienced a hideous, and as you can see, this is abdominal X-ray at the day 3 after the surgery with multiple look of small bowel dilation, and luckily the patient progressively okay with the upper cervical. And one of the most notable significant question is that can we distinguish the post-operative ileus, or this is ongoing small bowel obstruction due to intent foreign body? So let's discuss a little bit about this topic. And the viscera have several risk factors like gastric emptying problems, previous gastric surgery or dental problems, and abnormal mastication, or a history of high fiber intake. As we can see in this patient, he had poor dentition and had a one whole shiitake mushroom without swallowing, chewing well. The shiitake mushroom in size about 5 centimeters. It can resist the enzymatic breakdown and adhesive fragment, which means even if we cut into small pieces before we consume, it can gather into one small piece. And typically, we usually not cut into small pieces and completely chew. That is why it's usually formed in Israel. And the CT scan is very helpful in diagnosis to diagnose the condition of small bowel obstruction and other causes. Features of the shiitake mushroom was well documented, like low density mass, muscle gas pattern, usually at transition point, and some sign like donut sign or crescent sign. As you can see, like this is the abdominal window and the lung window. And the lung window will distinguish the pattern from the air in the lumen, which is very important. And in a series of 26 cases of the shiitake mushroom
into small bowel obstruction. The ileum is the most common location, and the treatment usually surgery. Meanwhile, conservative and endoscopy can be successful in some cases, but rarely successfully like surgery. And notably, the exact diagnosis of food-related small bowel obstruction or CTP mushroom are rarely fingered before the intervention. So the first out strategy is surgery, is the most common, and the enterotomy, which means a small incision of the bowel to extract the viscera, is the most common. And be careful when milking because the risk of injury of the intestines. And segmental resection is required only if there are bowel ischemia. And some cases, very selective case, if proximal viscera endoscopies can be used to cut into small pieces and wait for the fragment to migrate to the colon and to defecation. And some cases, more proximally to the stomach, we can extract orally, like in this case. And bear in mind that usually up to half of the cases, there are usually more than just one viscera. So we must investigate more and carefully combining GI imaging through CT and detailed history taking to guide extraction strategy. And after the surgery, we must bear in mind that we must distinguish a small bowel obstruction retained from viscera from a post-operative illness. So in Vietnam, there are some reports in media outlet, but to our knowledge, our case was the first in Vietnamese literature to be peer-reviewed and published on a professional journal. So there are some lessons in diagnosis and treatment of the entity. Consider fetal viscera into small bowel when patient at risk, like in this patient, and CT review some low attenuation intra-abdominal mass, and combining history taking and CT scan to invest identify the number and location of viscera, and during surgery avoid milking through the cecum to lower risk of the injury of the intestine. And enterotomy is the choice. Differentiate ileus after surgery from small bowel obstruction into retained viscera is very important. And finally, provide at-risk patients, like in this patient, the dietary counseling, like chew well, cut into small pieces, and avoid high fiber content like CTP mushroom. Thank you for your attention. Bạn ơi, may xuống mình cúng. Thank you for your presentation, achievement. I have a question for you. Daily basis, if a patient has a risk factor, is fetal viscera induced SBO such as a dental disorder or the psychiatrist, but the patient wants to eating the shiitake mushroom, how can this increase the preventive outcome? We can advise them to firstly we must educate them about the risk of consuming those high content, high fiber content food like CTP mushroom can cause problems like mechanical obstruction when you get into the tract. And
secondly, if they still agree to consume those food, we should advise them to cut into small pieces and prepare for soup like not chew the oil and chew carefully before swallowing. lấy nào Đi hội nghị kế bên. hội nghị kế bên. Cảm ơn. I agree with you that mushroom induced SEO is very and soon fighting. But I feel that do you think fighting if the mushroom pre-operatively would truly change the clinical management? Cái này. Because in all cases, Bạn thấy cái nào anh? small bowel obstruction, all of them is indicated anyway. Surgery is indicated anyway. And in the operation, we can find down the causes. So, finding it pre-operatively have changed the clinical management. Thank you for your question. So in my opinion, and in my literature review searching for the topic, there are rarely some cases we can manage those small obstruction to CTP mushroom without surgery. In 3 out of 26 cases, which means we can wait for the patient to defecate the visual with very close monitoring of the patient without other symptoms for emergent surgery. Otherwise, in some case, we can use endoscopy in a very proximal visual line. They visually very soon, and the visual is still in the stomach, or in the proximal small intestine. We can use the endoscopy to extract all of it from the fluid out, or even cut into small pieces and wait for the visual to passes to the colon. And I agree with you that most of the cases surgery is required, but in my opinion, investigate the number, the location is still very important before we plan on surgery or the choice of treatment. And just my comment, you provide us some data up to 45% that the visual have multiple. So you find it pre-operative, you should count the number of them, and so it have a meaning in the operation that you can find more than one location. Yes. You can get it. You don't need to answer like, come on. That is not question. Any question for Dr. Chicken? Okay. I've seen cases of other obstructions like peanuts, celery, some dry ingredients, but why the shiitake? Because since it's smooth, it's soft, what happens to the shiitake when it goes through the GI tract? Like, does it dehydrate or does it harden? So it becomes even dangerous to just milk it through the GI tract. What happened to the So shiitake? thank you for Dr. Kat for your question. So what makes the shiitake mushroom different from other food pizza? Firstly, they usually consume without cut into small pieces or chew well. First, because it's the
way we choose to Cái này mà. prepare Phải không đường, of chắc chưa có đâu. mushroom is usually cutting Cái này orange trà sữa. or Trà sữa size lớn, without cutting. trà sữa ô long size lớn, The chưa second có. is its slippery characteristic, which Phải means đá là cũng được. it's very slippery when we put it into our mouth. It's very, like in this patient, it's poor dentition and combining with Thì tìm giúp anh slippery Yeah, is it- one of the Cái này không có. his intention. Trà sữa ô long. And finally, when we get into the lumen of the GI Sẽ tract, là của it chị can Trang đó. expand in Nó size. sẽ là Yeah, expand in size. You can see earlier I có 50.000 provided the size of the CBD mushroom is about 5 centimeters. And what is the diameter of our intestine? Just 3 to 4. And combining with ability to expand in size inside the lumen, that is the main factor for causing the obstruction. Không hỏi được không? Cảm ơn bác sĩ Trí Nhân. Để 30 phút kia ngoài cho Dạ. Em nghĩ là chúng ta sẽ thảo luận luôn. Và sau đây thì xin mời bác sĩ Thái Khánh Phát. Dạ. Đến với bài kịch thì xuất huyết tiêu hóa nặng không phải lúc nào cũng là điển hình, có những nguyên nhân về mạch máu rất là hiếm gặp mà mình chắc chắn là có thể là sau này sẽ không nghĩ tới. Và trong ca này cái chìa khóa thành công đó là sự phối hợp giữa phẫu thuật và can thiệp nội mạch. Thì sau đây xin mời bài báo cáo của bác sĩ Phát. I want to share a little bit from my own life. I'm so nervous, and because the presentation not perfect. My name is Nktv. I'm currently working at a hematopancreatic surgery department at New England Hospital, Washington City. And today I want to share to everyone a fascinating case that I recently managed at our hospital. This topic is hybrid surgical and neurovascular management of severe gastrointestinal hemorrhage from mesenteric anterior venous malformation. So, this topic consists of four parts: introduction, case, presentation, discussion, and conclusion. First of all, mesenteric anterior venous malformation is a rare high flow vascular lesion. It's called anterior venous shunting. This means that too much fast flowing from the arteries was going to the big veins. The venous combined with the venous hypertension and leading to gastrointestinal bleeding. So, diagnosis the MAB denied on CT scan angiography because of the CT scan in the sensory angiography can have the doctor guide treatment and describe the vascular anatomy. So the treatment is MAB based on the first, either lesion, localized lesion, and weekend embolization for the localization. If the lesion or extension or diffuse, surgery is often required. So, with the MABs, I want to share to everyone the means still fitted in MAB, a low resistance bypass between arteries and veins, and artery blood still flow from adjacent lumbar tissue. Blood skip to capillaries and was going to direct to the veins,
and result leading to the mucosal ischemia, edema, and gastrointestinal leak. So, our case involved is the patient with a 37 years old man. He reported several of hematochezia combined with dizziness, fatigue, and overall weakness. He had a long-standing history of chronic photomesenteric necrosis and previously managed by on anti-coagulation therapy such as acidocumarol. So this patient underwent multiple colonoscopy, and as you can see the figure A and figure B, this is the colonoscopy of the patient reveal widespread mucosal abnormalities. And for figure A, everyone see the multiple scattered polyps on the colon. And figure C, the figure C described is the ileal colon and distal ileal intestine. Everyone see the mucosal edema and no gastrointestinal bleeding active. When the CTA is congestion, figure A and figure B see marked of the randomness, particular of the ileal colifan, and so asterisk for figure B and figure C. Everyone see the cavernous malformation at the peptic islet. And in the hypostasis at hemodynamically confirmed and demonstrated rapid immediate anterior venous shunting and extensive venous reloss from the DSA, from the C action and spinomesenteric artery from the DSA. So our team decided to take a hybrid approach. First, step one, the endovascular. We decided to selecting embolization of dominant channel causing blood and post-embolization and therapy through reduced perfusion flow. And step two, we did a surgery. Exploratory laboratory reviewed dilated mesenteric vein and congested small bowel with ulcerations. And we decided to resect 3 meters of diseased small intestine, especially 5 centimeter smaller vein. And after that, we decided to do our mesocarpal photosystemation connected inferior mesenteric vein to inferior vena cava to decompress the portal system. This picture describes a 3 meter small intestine segment shows severe venous congestion due to anterior venous malformation. The histopathology dilated mucosal, vascular, and serosal vein congestion, and resection genes negative for residual ADM. Because this patient was unusual sign, and this patient still young, we did a genetic test, and we found that the P.1 mutation is linked to the P.1 hamartomas tumor syndrome, explaining vascular malformation and benign growth tendency. So, I want to explain the MAV. The mesenteric MAV on chronic photovan also create a complex hemodynamics.
First, everyone see to the P.1 is the anterior venous malformation, and P.2 to a chronic portal system due to thrombosis. True problem leading to venous hypertension, mucosal ischemia, and bleeding. The high flow shunting wasn't portal hypertension and required definitive flow reduction, not just sub-EPM. The second, the stage hybrid laparoscopy effective. First, the target embolization, reduce shunt flow and bleeding risk. And the stage 2, bowel resection, remove ischemia and ulcerate the segment. But as you can see, when this is not feasible, because this patient have a chronic portal hypertension due to thrombosis. After that, the mesocaval shunt to decompress the portal system. So, in this case, I want to share to everyone 3 lessons. First, the resistant bleeding despite treatment, consider vascular malformations, not only mucosal lesion. And second, multidisciplinary collaboration is natural, involving gastrointestinal surgery, vascular surgery, international radiology, nutrition, and rehabilitation. And thirdly, if a young patient with atypical features, the genetic testing can review underlying cause and guide long-term management. And finally, this is the case of the time in Vietnam. Thank you for your attention. Thank you, Dr. Kampat, for your presentation. Do you have any question for Dr. Kampat? Tiếng Việt nha anh. Tiếng Anh của em không có khả năng. Hỏi tiếng Việt được nha, nếu mà anh không sao hết, bình thường. Có bị áp lực nha. Xin Nhưng mà lỗi cố trước. gắng thôi, không nói vậy được. Nếu như hỏi tiếng Việt thì có thể trả lời bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Dạ. Có cái slide mà anh trình bày cái phần endovascular qua mình mổ hở thì em không biết là cái đó là mình thực hiện 2 thì hay là mình làm hybrid trong cùng một lúc luôn. Thì tại lúc đó anh không có trình bày. Em có biết không phải, mà em không biết là cái ông mà reviewer đang gửi cho người ta chỉ ông hỏi y theo em không? Mấy dự trình của em Thì cái này đó lý là anh làm 2 thì hay là anh làm cùng một lần trong việc mổ? Coexistent. First, we did endovascular in the SA room. After that, this patient was loading to the surgery room. So I think it's not the hybrid because Còn cái gì? Thì đấy là nếu mà can thiệp hybrid thì thường em phải có phòng mổ hybrid. Thì khi mà anh vừa can thiệp mạch cũng như là anh phẫu thuật á thì anh sẽ đánh giá nó tốt hơn. Cái thứ hai là nếu mà cái này mình can thiệp mà làm hybrid thì mình có thể phẫu thuật, tức là mình vô bụng mình mổ hở là mình bộc lộ cái chỗ can thiệp mà mình cần can thiệp, rồi mình sẽ chọn kiểm tra ở trong lúc phẫu thuật luôn. Thì lúc đó có thể mình sẽ đánh giá được cái đoạn ruột đó cũng như là cái mạch máu nó can thiệp như thế nào sẽ tốt hơn. Thực sự cái ca này là hybrid mổ, mặc dù là can thiệp hai thầy, thì một là DSA là dùng coi với lại keo để tắt cái sân. Tuy nhiên là khi mà đến trên phòng mổ á, đúng như Phú nói là hybrid là chúng ta cần tại phòng mổ để mình kiểm tra cái lưu lượng máu sau khi mà mình thông nối được cắt ruột đã đủ chưa, hay nó còn thông hay không. Thì chính cái lúc mà phòng mổ á, thì DSA vô làm bước thứ hai, là DSA có can thiệp tại phòng mổ và dưới CN chứ không phải là dưới cái máy DSA. Thì tại bây giờ đúng thực sự là ở Việt Nam, bởi vì cái này muốn nói là giờ Việt Nam mình bây giờ chưa có phòng mổ hybrid, một gọi là hybrid và đúng nghĩa. Nhưng mà
nên đưa ra một cái trong một cái tình trạng một cái nước đang phát triển và có một cái case bắt buộc phải như vậy. Đó là tại phòng mổ thì mấy anh bên cạnh thì người ta dùng CM, sau đó là người ta giữ cái đường nó sẵn ở trên kia đưa xuống, tới lúc đó người ta bơm thuốc, người ta chụp, rồi sau đó là mấy anh nó nối rồi để chữa cháy trong mổ. Thì ý là nếu mình trình thì Đúng rồi, cái câu đó trước, cái nhấn mạnh cái đó trước. Với lại cái thời gian mình nhấn mạnh thêm cái thời gian là anh chuyển từ cái phòng can thiệp mạch anh chuyển lên trên cái phòng phẫu thuật đó là nó khoảng bao lâu. Với lại em không biết là cái ruột này sau khi anh cắt hay là trong lúc mà anh tái thông hoặc là anh tắt mạch đó thì cái ruột đó nó như thế nào, tại em không có thấy được mô tả cái đoạn ruột đó mà mình phải tiến hành cắt tới 3 mét nữa. Rồi em mới gần đây trình cái nhà ban nội trú thì có một thầy kêu là ruột người Việt Nam thì tầm khoảng 4,5 mét thôi, thì nếu mà cắt gần 3 mét thì nó cũng khá là nhiều. Thì không biết là sau mổ hay bệnh nhân có hội chứng ruột ngắn hay gì không, thì không biết là em nghĩ là nên mô tả thêm cái đoạn ruột đó ảnh nó như thế nào, rồi nếu mà nó đang chảy máu thì nó có chảy máu trong lòng ruột hay nó chảy máu ra vô ổ bụng không. Thì lúc mổ thì nếu có hình mô tả thêm cái phần đoạn ruột đó thì nó sẽ tốt hơn. Tại sao phải cắt tới 3 mét cái đoạn đó nó tới 3 mét. Mà có thật sự là cái ca này cũng là một cú mẹ, thế là có nghĩa là đến là anh chụp luôn thì bệnh nhân chảy máu cứ chảy giống như là kêu là giờ tất cả mọi người ngồi họp lại nhau là coi như là không còn cách nào khác luôn á, nên không có cái chuyện là những cái như ngoài được, đó là coi như giả cái người nhà thôi bây giờ chị nữa không làm được gì nên ổn chết mà không mổ thì chết chắc. Mà thực sự là không biết làm cái gì luôn á. Thế là ca này là dự kiến trong đầu tất cả các bác sĩ này đó là giờ chẳng lẽ để bệnh nhân chảy máu tới chết, có nghĩa là ông này ông sắp chết luôn rồi, mình tại vì máu cứ chạy như vậy mà cùng bao nhiêu máu là nó cứ rỉ rả nó chạy ra ngoài đó, mà giờ không biết chạy từ đâu rồi như nào, đến là sau đó phải tới ngày hôm bán gần cỡ cái sáng sau nó chạy bệnh viện các bệnh viện thật sự. Sau đó thì mọi người cứ là quyết định là bây giờ thì đằng nào giờ không làm gì thì ta nhất là mình quá trẻ đi đó, thì thôi trên cái tinh thần là như vậy và ông cũng muốn làm tới cùng. Cuối cùng là mới quyết định là mình vô khám sát á, lý do cắt ruột non đó tại ruột non nó căng tụ mạch máu phía ghê lắm, mà trên ruột non tại phát không đưa cái hình lên, nó có những cái tổn thương mà hơi kỳ lạ không biết là mở hình gì không nhận có lại cái size đó, nên là nó có cái sổ một cái mạch treo bọn nó không biết là cái gì luôn, mà chỉ biết cái đó có thể là trên cái dây nó là không thấy nó hiện lên, nhưng mà trên dây nó là những cái túi mạch máu mà nó đã bị viêm, sau bây giờ nó tắc rồi, nó trong đó là máu đông nó cục á, do đó là cắt cũng không hết tổn thương. Và một trong những cái sợ nhất là lúc cái đêm trước là cắt ruột không biết cắt tới đâu á, đó, do đó là chấp nhận để cứu sống ông thì chỉ cắt hết những cái tổn thương có thể có thôi, rồi sau đó là đóng cái sân nó ra và nối, và cái nguyên nhân này thì có lẽ là do tăng áp không có động tĩnh mạch, là tăng áp của cái chắc là cũng dành khá nhiều thời gian rồi. Không có ai ghi âm phần của anh Long đó không vậy? Bây giờ translate thành tiếng Anh mốt tụi đi trả lời. Đó cái này mà không biết gì đâu cái. Cảm ơn. Vậy phát trình là nhiêu? Nghe 13 phút. 13 phút. Nhưng mà hồi đó mấy cái chuyện đó mình tính sau rồi. Xin break. Xin break hoặc là anh có đặt câu hỏi gì không? Thì trong thời gian có ai muốn đặt câu hỏi cho ba cái bài trình vừa rồi á, cái này là tiếng Việt cũng được nha. Ở đây có cái gì đó ban tiếng Anh là ban tiếng Anh không hỏi gì hết. Nhưng mà mấy đứa có gì thắc mắc cứ hỏi tiếng Việt cũng được, hay không sao hết. Với lại mình thoải mái nha mấy bạn. Chủ yếu lát tới cuối giờ thì có thể nói là chủ yếu là để cho mấy anh chị có rèn thôi trước cái của tuần sau. Thì lý do đây cũng là lần đầu tiên mà câu lạc bộ của mình có nhiều anh chị báo cáo như vậy nha. Mấy cái slide cái này để hỏi nha. Rồi. Mình phải nói là hỏi tiếng Anh mới trả lời chứ. Ủa rep bao nhiêu cái Break gì vậy?
Direct 10 phút nha mọi người. 10 phút bây giờ mà